Matthew 26, 31 to 35. மத்தேயு 26, 31 35 வரை. What is your breaking point? God cannot use us without breaking us. When we read from verses 31 to 35, what can we learn from it? Firstly, we see Jesus was reminding them about an Old Testament prophecy that says, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. And this is going to be fulfilled. But we see his disciples could not accept it. Secondly, we see the overconfidence or self-righteousness of Peter again here while he replies to Jesus, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. We see here Peter is talking the same language of a Pharisee mentioned in Luke 18, 9 to 14, when he looked down on others due to his self-righteousness. And Peter continues to say, even if I have to die with you, I will not deny you. So we see here, not just once, he said twice to Jesus back to back. So மத்தேயு 26, 31 35 நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நாம அதிலேந்து சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும். முதலாவது, இயேசு அவர்களுக்கு பழைய ஏற்பாட்டு ப்ராஃபசிஸை பற்றி நிறைவேறுதலை குறித்து அங்க சொல்லுகிறார். முதலாவதாக, மேய்ப்பனை அங்க அடிக்கும் பொழுது அங்க ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படுகிறதை அவர் கூறுகிறார். இது நிறைவேறக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபஸியாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி இரண்டாவது காரியம் நம்ம பார்க்கக்கூடும், பேதுருடைய அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ், ஒரு செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் அங்க நம்ம பார்க்கக்கூடும். மற்றவர்களை அவர் கம்பேர் பண்ணி தன்னை அவர் நீதிமான் என்று காட்டக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்படியாக லூக்கா 18, 9 14 வரைக்கும் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பரிசேயனை குறித்து அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஸோ அதே மாதிரி பேதுருவும் இங்க நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்மளால் காண முடியும். ஒரு தடவை அல்ல, இருமுறை ஆண்டவரிடம் அப்படியாக பேதுரு கான்பிடென்டாக சொல்லுகிறார். நான் உங்களை டினை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லும் பொழுது நாம் அதை உணரக்கூடும். ஸோ a couple of things to understand here. How am I looking at my fellow believers? Am I looking at them like Christ looked at me, or am I looking at them like how Peter looked down at his fellow apostles? We should not forget, if our overconfidence or self-righteousness or pride is a hindrance to God, there is going to be an extra pain or punishment as an add-on along with God's plan of brokenness for us. We can understand that from the way Jesus added 3 times denial like an extra oil to an already burning fire because of Peter's attitude. Also remember, this 3-time denial happened only to Peter, not to all the apostles, who also agreed to the same, that they won't deny Jesus. So the one who is like a shepherd has to go through the extra punishment if we are not aligned with the plan of God due to our pride or overconfidence. Also we see Jesus knows at which point he can break us to mold us again. For Peter, the breaking point is 3 times denial. And what is our breaking point? We see Peter was broken to be used for God's kingdom mightily, but Judas did not yield himself to be broken by God, so he ended up with other hypocrites. Remember, if we say we are God's children and yield to him, for sure God is going to break us in the areas where we are boastful, and then only he can use us for his kingdom. So better remember what Paul says in 1 Corinthians 10:12. Therefore, let the one who thinks he stands firm, immune to temptation, being overconfident and self-righteous, take care that he does not fall into sin and condemnation. Let us remember 1 Corinthians 10:12 every single day and live accordingly. So 2 காரியங்களை இங்க நம்ம உணரக்கூடும். ஒன்று, நம்மளுடைய சக விசுவாசிகளை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம்? கிறிஸ்துவை போல நம்ம பார்க்கிறோமா? கிறிஸ்து எப்படி நம்மளை சமமாக நம்மளை பார்த்தாரோ அவரை போல நம்ம பார்க்கிறோமா? அல்லது பேதுருவை போல கீழாக நம்ம பார்க்கிறோமா? சோ அப்படியாக ஒரு மேய்ப்பனின் அந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். தவறு செய்யும் பொழுது தேவனுடைய அந்த பிளான்ல இருந்து வழி விலகி நடக்கும் பொழுது தங்களுடைய அந்த சுய நீதியினாலேயோ ஓவர் கான்பிடென்ட்னாலேயோ பிரைட்னாலேயோ தேவன் கொடுத்த அந்த காரியத்தை செய்யாமல் அவர்கள் சுயமாக செய்யும் பொழுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். தேவனுக்காக அவர்கள் ஒப்பு கொடுத்து வாழும் அந்த பட்சத்துல
தேவன் அவர்களை உடைக்க நேரிடும். அது எக்ஸ்ட்ரா பனிஷ்மெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். அவர்களுடைய அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்ல ஆண்டவர் அவர்களை உடைக்காமல் அவர்களை பயன்படுத்த முடியாது என்பதை நாம் உணரணும். ஸோ அப்படியாக பேதுருவுக்கு அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் 3 முறை மறுதளிப்பதாக இருந்தது. இப்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஸோ அப்படியாக ஒரு காரியம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். தேவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று நம்மளை பயன்படுத்த வேண்டுமானால் நம்மளை உடைக்காமல் அவரால் பயன்படுத்தவே முடியாது. பேதுரு தன்னை உடைக்கும்படிக்கு ஒப்பு கொடுத்ததனால் அவர் பயங்கரமாக தன்னுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று தேவன் பயன்படுத்தினார். ஆனாலோ யூதாஸ் தன்னை ஒப்பு கொடுக்காத ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். அதற்காக அவன் மற்ற ஹிப்போக்ரைட்ஸ் எங்க போவார்களோ அந்த இடத்திற்கே யூதாஸும் போக நேரிட்டது. 1 கொரிந்தியன்ஸ் 10:12 பவுலும் இப்படியாக சொல்லுகிறார், Therefore let the one who thinks he stands firm, immune to temptation, being overconfident and self-righteous, take care that he does not fall into sin and condemnation. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தையை நாம நினைவு கூறும்படிக்காய் எப்பொழுதுமே நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டா இல்லாமல் நம்ம கர்த்தருக்கென்று வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நாம வாழும்படிக்காய் நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். So be careful as you too may fall into sin. And remember, God cannot use you without breaking you.